So we are talking about that when the entire mass of Earth is crushed into a size of a marble of a diameter 1.6 centimeter, it would become a black hole. Now, for example, take Earth in its original size and suppose on its surface we have 1 kg weight. We have a mass small m of mass value 1 kg. And capital M is the mass of the Earth. So what is the force between the Earth and this 1 kg mass? So it's nothing but F equal to gmm by r square. If we put all the values, g equal to 6.67 into 10 to the power minus 11. M is mass of Earth. This small m is 1 kg, so it's 1. And the radius of radius of the Earth as it now, it's 6400 kilometers. So it's 6.4 into 10 to the power 6 whole square. It turns out to be 10 newtons. So 10 Newton force is acting on this mass and it is acting inward. Now, why doesn't this 1 kg of mass simply falls through? That is because it is a solid. It is a solid and it's a solid lattice. A lattice comprises of molecules and atoms. And the molecules and atoms inside the solid are held together very strongly by their own attractive force, owing to the bonds between them. And this strength of these bonds actually makes a solid. Now, atoms and molecules which are held together with this huge amount of attractive force, this force is very strong and it is stronger indeed than this 10 Newton force. Hence, this 1 kg weight does not fall because the molecular structure can withstand its gravitational falling. Now, what happens if I could shrink Earth to a size of a marble of diameter 1.6 centimeter? The mass of this small piece is still 1 kg. Earth's mass, capital M, is still 6 into 10 to the power 24. Force remains the same. It's F equal to gmm by r square. But now this r is different. R is no longer 6400 kilometers as in case of our original Earth. If we calculate, this force becomes 10 to the power 19 Newton, which means it's 10 billion newtons. Previously, this attractive force was just 10 Newton. Now it is 10 billion newtons. And this is so irresistible. And no known force can withstand this irresistible force. And there is a force of gravity acting on it, forcing it to fall into this 1.6 centimeter diameter stuff. It has no other option. It has to fall inside this. মনে করি আর্থকে আমি এই 1.6 সেন্টিমিটার ডায়ামিটারের একটা মার্বেলে স্কুইজ করিনি। আর্থ নিজের অরিজিনাল শেপে আছে। আর্থের ওপরে আমি একটা ভর রেখেছি যে ভরের পরিমাণ 1 কেজি। তাহলে অবভিয়াস কোয়েশ্চেন যেটা হবে সেটা হচ্ছে 1 কেজি ভর স্মল এম আর আর্থের নিজের ভর ক্যাপিটাল এম, তার মাঝখানে তাদের মধ্যে যে গ্র্যাভিটেশনাল অ্যাট্রাকশন সেটা কত। তো আমি যদি এই ভ্যালুগুলো পুট করি, গ্র্যাভিটেশনাল অ্যাট্রাকশন আমি ক্যালকুলেট করে দেখলাম 10 নিউটন। কিন্তু এই যে দুটো সলিড একে অপরের সঙ্গে সংস্পর্শে রয়েছে, অ্যাকচুয়ালি এরা একে অপরকে টাচ করে না, সেটা একটা আলাদা ভিডিওর স্কোপ, সেটা আমি এখানে ডিসকাস করছি না। আমরা যখন কোনো কিছু ভাবি যে টাচ করছি বা এরকম হাত দিয়ে টাচ করছি, অ্যাকচুয়ালি আমরা টাচ করতে পারি না। তো এনিওয়েজ, এই যে সলিডটা, এই সলিড অ্যাকচুয়ালি তৈরি অ্যাটমস মলিকিউলস নিয়ে, এবং এই সলিডটা যে সলিড
কঠিন একটা জিনিস, সেটা হয়েছে এই অ্যাটমস মলিকিউলসগুলোর ভেতরে যে বন্ডিং রয়েছে সেই বন্ডিংগুলোর স্ট্রেংথ প্রচণ্ড বেশি, এবং এই স্ট্রেংথ এই 10 নিউটন ফোর্সের থেকে অনেক বেশি। তাই আর্থের মধ্যে এটা সিম্পলি পেনিট্রেট করে চলে যেতে পারছে না। অর্থাৎ এই যে বন্ডিংগুলোর মধ্যে যে ফোর্স, সেটা এই গ্র্যাভিটেশনাল আকর্ষণ বলকে খুব সাকসেসফুলি দূরে সরিয়ে রাখতে পারছে, মানে এখানে ওই বন্ডের শক্তিটা জিতে যাচ্ছে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির তুলনায়। এবার আমরা দেখি যে আর্থকে যদি আমি স্কুইজ করে এইরকম 1.6 সেন্টিমিটার ডায়ামিটারের একটা মার্বেলে পরিণত করি, আচ্ছা তাহলে যেটা হবে সেটা হচ্ছে, এখন মাস তো সেম আছে, এই রেডিয়াসটা পাল্টে গেছে, এই রেডিয়াসটা এখন হয়েছে 1.6 সেন্টিমিটার বাই 2 মানে 0.8 সেন্টিমিটার। তো এই ভ্যালুগুলো যদি আমি এখানে পুট করি, তাহলে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির যে মাধ্যাকর্ষণ বলের যে পরিমাণ, সেটা 10⁻19। আগে ছিল 10 নিউটন, এখন হয়েছে 10 বিলিয়ন নিউটন। অর্থাৎ এখন গ্র্যাভিটেশনাল পুল অনেক 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 বেশি, যেটাকে এই অ্যাটম মলিকিউলের নিজস্ব বন্ডের মধ্যে যে বন্ধন শক্তি, সেটাকে আর উইথস্ট্যান্ড করতে পারছে না। অর্থাৎ এক্ষেত্রে মাধ্যাকর্ষণ শক্তি জিতে যাচ্ছে, এবং এই জিনিসটার আর তখন কিচ্ছু করার থাকবে না। কোনো ফোর্স নেই যে এটাকে এইখানে এই সারফেসে এইভাবে আটকে রাখতে পারে। এটা একদম, এর কোনো আর কিছু করার নেই আদার দ্যান আর্থের সেন্টারের দিকে দৌড়ে যাওয়া। কাজেই আমরা যখন এই শ্রিঙ্কিংটা করলাম, তখন তার কনসিকুয়েন্স হিসাবে, তার ফল হিসাবে এই যে প্রচণ্ড পরিমাণ গ্র্যাভিটি তৈরি হলো, এই গ্র্যাভিটিটা এখন ইরেজিস্টেবল। অর্থাৎ এই গ্র্যাভিটিটাকে ওভারকাম করার মতো, এই গ্র্যাভিটিকে হারাবার মতো কোনো নোন ফোর্স আর নেই।